Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How's life today? So, before we are going to the materials, let me to introduce you about my team. We are from Group 6, consisted of 1 man and 2 women. I'm Zaki Abdulaziz as a moderator in this morning. So, and they are my friend, Thea Khorunisa and Salma Salsabila. So we are going to learn about designing classroom language tasks. So for the speaker one, time is yours. Okay, thank you so much for the moderator. Okay, guys, our material today is about designing classroom language tests. Before we know about what is the types of language tests, we have to know what language test is. Okay, language test is the practice and study of determining an individual's ability to properly use a specific language. Jadi language test ini ya digunakan untuk mengetahui level atau kadar kemampuan berbahasa siswa. Okay, why language? Yeah, because this is language assessment. Okay, not science assessment or mathematics assessment. Okay, so back to the moderator. Okay, thank you for your explanation. So for the speaker two or second speaker, time is yours. Okay, thank you, Jackie. I'm sorry, Miss, and then my friends, I can't ini ya on cam karena lagi ada beberapa kendala. Okay. Now, I'd like to explain about multiple choice items. Designing multiple choice items ya. Multiple choice tasks can be a quick and easy way to assess learning. Multiple choice question can be quickly assessed, providing students with immediate feedback. Furthermore, well-written multiple choice questions can go beyond testing or facts to assess higher cognitive abilities. Next slide. About anatomy or structure of a multiple choice item. A standard multiple choice item test consists of two basic parts. There is a problem or stem and a list of suggested solution or alternative. As we can see in the diagram or in the picture, there is a question as a stem and there is an answer, the right answer, and then the structure as an alternative. Okay, next slide. About advantage and limitation of multiple choice items. The use of multiple alternatives tests are attractive to instructor for several reasons. From a time management perspective, multiple choice tests are very sensible, significantly in massive category settings. And other advantage include first, validity. The first is versatility. Multiple choice test items can be written to assess various levels of learning outcomes from basic, analysis, and evaluation. Jadi soal tes pilihan ganda ini dapat ditulis untuk menilai berbagai tingkat hasil belajar dari mengingat dasar materi, analisis, dan juga evaluasi. Then there is 3 points. First, apply principle to new situation. Second, compare concept and principle, and last, discriminate between fact and opinion. Next, about validity. Validity is the degree to which a test measures the learning outcomes it proposed to measure. Jadi, karena siswa biasanya dapat menjawab item pilihan ganda ini jauh lebih cepat daripada pertanyaan esai, tes ini berdasarkan item pilihan ganda biasanya dapat berfokus pada representatif materi pelajaran yang relatif luas, sehingga dapat meningkatkan validitas penilaian menurut BRAIN pada tahun 2013. Okay, next about reliability. Reliability is defined as the degree to which a test consistently measures a learning outcome. Soal tes pilihan ganda yang ditulis dengan baik lebih baik dibandingkan dengan jenis item tes lainnya dan lebih bisa diandalkan. Next, about efficiency. Multiple choice items are amenable to rapid scoring, which is often done
by scoring machine. This expedites the reporting of test results to the students so that any follow-up clarification of instruction may be done before the course has proceeded much further. Essay questions, on the other hand, must be graded manually, one at a time. Okay, next discussion about limitation. Versatility, since the students select a response from a list of alternatives rather than supplying or constructing a response, multiple choice test items are not adaptable to measuring certain learning outcomes, such as the student ability to articulate explanation, display thought process, and organize personal thought. And according to Wikipedia, the most serious disadvantage or limitation is the limited types of knowledge that can be assessed by multiple choice tests. Multiple choice tests are best adapted for testing well-defined or lower-order skills. And difficulty of construction, good multiple choice test items are generally more difficult and time-consuming to write than other types of test items. Next, there is about deciding when multiple choice items should be used. In general, they are appropriate to use when the attainment of the educational objective can be measured by having the student select his or her response from a list of several alternative response. Nah, jadi jika pencapaian tujuan pendidikan dapat diukur dengan lebih baik menggunakan a short answer item or essay question yang mungkin dapat sesuai. Selanjutnya, jika ada beberapa item tes yang homogen, dimungkinkan untuk menggabungkannya menjadi matching item untuk penggunaan waktu pengujian yang lebih efisien. Dan selanjutnya, jika pencapaian tujuan dapat diukur dengan lebih baik dengan meminta siswa melakukan sesuatu atau performance test dan harus dipertimbangkan. As we can see from the picture ya, jadi kita bisa ngelihat kapan sih waktu yang tepat gitu untuk kita menggunakan pilihan ganda atau multiple choice ini gitu. Nah, next about varieties of multiple choice items. Oh ya, sorry, belum dijelasin ya. Jadi tabel berikut yang tadi ya, itu tuh berisi contoh tujuan pendidikan pada kolom pertama. Kolom kedua menunjukkan apakah item pilihan ganda sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan di kolom pertama. Kolom ketiga menyatakan alasan untuk tanggapan di kolom kedua dan jenis item yang disarankan untuk digunakan jika jawabannya tidak. Okay, next, varieties of multiple choice items. Nah, the first, there is single correct answer. For the example, nah itu ada question-nya ya. Terus kita milih single correct answer. Dalam butir soal ini, variasi jawaban itu satu yang benar. Semua kecuali alternatif yang salah. Nah, jadi cuma pilih satu jawaban aja. Next, there is best answer. Dalam item ini, alternatif-alternatifnya itu berbeda dalam tingkat kebenarannya. Nah, kita diminta untuk menjawab variasi jawaban yang terbaik. Beberapa mungkin sepenuhnya salah dan beberapa juga ada yang benar jawabannya. Tapi ada satu jawaban saja yang benar daripada yang lain. Alternatif terbaik ini berfungsi sebagai jawaban, sedangkan alternatif lainnya berfungsi sebagai pengecoh, dan siswa diarahkan untuk mengidentifikasi jawaban terbaik. Okay, next. Negatif. Pada butir soal ragam negatif ini, siswa diarahkan untuk mengidentifikasi salah satu alternatif yang merupakan jawaban yang salah, atau alternatif jawaban yang paling kurang sesuai. Gitu ya. Salah satu pilihan ganda lainnya dapat diubah menjadi format negatif ini. Next, about multiple response. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa item dari variasi respon gabungan lebih rendah dalam reliabilitas ini lebih rendah dalam diskriminasi, lebih tinggi dalam kesulitan, dan sama dalam validitas bila dibandingkan dengan item serupa dari varietas jawaban tunggal beranak dan jawaban terbaik. Jadi di multiple response ini kita diminta biasanya tuh untuk ini mencari dua jawaban yang sama.
Misalnya jawaban A dan B benar seperti itu. Next, multiple true false example. Dalam item ini kita memilih mana jawaban yang benar dan mana jawaban yang salah gitu ya. Sudah cukup jelas mungkin ya. Next ada combine response. Dalam ragam item-item ini, ada item gabungan salah satu atau lebih alternatif adalah jawaban yang benar. Alternatif yang tersisa berfungsi sebagai pengecoh, dan siswa diarahkan untuk mengidentifikasi jawaban yang benar dan memilih salah satu dari serangkaian huruf yang masing-masing mewakili kombinasi dari alternatif. Okay, maybe from me, that's all. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you for the nice explanation. So for next speaker, that is me. I'm gonna tell about scoring. So as we know, guys, when we use scoring system or scoring method, that is really important to decide score, and the values that we place upon particular score need careful thought. So when we decide score and the values, we need to careful thought. We need to convince others that the score can be used to make inference about learners to the knowledge, skills, or abilities being tested. Next slide. So they are ensure valid, reliable scoring. There are 6. First one is set tasks which can be reliable scored. A number of suggestions made to obtain a representative performance will also facilitate reliable scoring. The second one is set as many tasks as possible. The more scores for each candidate, the more reliable should be the total score. The third one is restricted candidates. The greater the restriction imposed on the candidates, the more directly comparable will be performance of different candidates. Give no choice of tasks. Making the candidates perform all tasks will also make comparison between candidates easier. So the next one is ensure long enough sample. The sample of writing, they are say have to be long enough for a judgment to be made reliable. So the next one is create appropriate scales for scoring. And I expect to find the scales used in rating performance specification under the heading critical level of performance. And the last one is holistic scoring. Holistic scoring involves the assignment of a single score to pace of writing and the basis of an overall impression of it. So next slide. So it's about grading. Grading the process of summing of students' achievement using normal or ordinal scale is a complex equalitative practice that requires teachers to make judgment about students' learning. Grades are used most notably to make public statements to students, parents, and others about student achievement. Next slide. So the next one is about research on grading. Research on grading has long history in education. In the past, educators were primarily concerned with the reliability and standardization of the teacher grading practice. Research on grading needs to move beyond its traditional emphasis on reliability. Rather, grading research must examine the validity of grading practice. So that's all from me. Move to the next speaker. Thank you.
Okay, thank you so much for the moderator. I'm Salma Salsabila, become the last speaker for this material. Is my material, I want to present about giving feedback. Okay, after the test and then scoring and then grading, we need to giving a feedback to our children, to our students, right? What is feedback? Yes, feedback in general is conceptualized as information provided for learners following an assessment task regarding positive aspect and areas of improvement in their performance or understanding. Jadi feedback itu informasi yang kita berikan kepada murid. Ya, apa aja informasinya yang berkaitan dengan task that we gave before. Ya, yang telah dijelaskan sebelumnya about task, kita kasih feedback. Setelah kita kasih scoring, kita kasih grading, kita kasih juga feedback. So our student not just knowing about their, okay, my score is 50 or my score is 100. Nggak cuma tahu, oh nilainya 10 atau 100, tapi atau bahkan 50, 30 gitu. But they know they know the understanding, mereka tahu feedbacknya, oh ternyata yang benar tuh jawabannya B. Why B? Karena ini. Kenapa mereka bisa tahu? Because the teacher give the feedback. Okay, I hope you understand. Next. Okay, nah di sini ada some types and modes of feedback ya. The first is oral feedback. What do you know about oral? Oral itu lisan ya, lisan ucapan gitu. Yang nggak tertulis itu namanya oral. So oral teacher response to the students' performance in the teaching and learning process. Jadi oral feedback itu diberikan selama pembelajaran bisa, atau selama learning proses pembelajaran, atau ketika lagi ada diskusi antara student and the teacher. Okay, they can give oral feedback like that. Next is, okay, before it, oral feedback has many types again, and you will know for the next types below. The next is written feedback. Written feedback ini ada dua macam, teman-teman. There are two types. The first is direct and indirect. Okay. What is direct? Direct feedback. It's, for example, you give an assessment or a task to your student, number 1, number 2, number 3, and then you just give a code, error code. This is false, number 1 false, number 2 true, number 3 false. You just give the codes. Okay, this is false, this is true, but you don't give the feedback, or you don't give the true answer. Right? For number 1, it's not A but B. For example, like that. Yeah, it is direct. Yeah, you give the correction and you give the true answer, the best answer. It is direct. But if indirect, you just give a sign without giving a feedback, without giving the best answer. Okay, you understand? Direct is correction and give the best answer, but indirect, you just give the sign without giving the true answer. Okay, next is indirect forms of feedback. Itu sama seperti sebelumnya gitu ya. Nah, di sini ada sedikit penjabaran from indirect forms. Apa gitu? Itu bisa jadi indirect forms, if you have pernah punya guru yang cuma ngasih nomor 1, misal nomor 1 jawabannya written, misal ini tensesnya apa, cuma pakai tanda tanya. You just give a sign, tapi nggak dikasih tahu, ini tuh yang benar tensesnya past tense loh, not present tense. Like that. Oke, paham ya sampai sini? Itu jadi indirect, jadi cuma nanya pertanyaan aja gitu, dikasih just a question mark. Tapi dia nggak kasih tahu yang benar, seharusnya past tense loh, not present tense, misal seperti itu. Itu indirect form of feedback. Next is descriptive feedback. Okay, descriptive feedback provides learner with detailed information about their current accomplishment with the aim of informing subsequent learning goals. So if descriptive feedback, the teacher give the detailed information, for example,
you are false in number 1. Also number 1 is for example, past tense is blah 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 blah, present tense is blah 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 blah. So he not just give the true is past tense, no, but past tense is blah 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 blah. She give the detailed information about the feedback. Okay, next is evaluative feedback. Evaluative feedback, it just you give the word to spirit your student, like, okay, good job, nice job, like that. Okay, or excellent. For example, Zaki answered the best answer, and Zaki answered the true answer. Okay, Zaki, good job, excellent. Itu biasanya evaluative feedback. So next is ada tangible feedback. Tangible feedback ini nggak berbeda jauh dari evaluative feedback. Bedanya kalau tangible ini biasanya, tangible itu kan artinya objek yang nyata ya, teman-teman. Misalnya dikasih poin atau dikasih bintang-bintang. It usually used in an elementary school or kindergarten. Ya, biasanya di TK atau di SD biasanya pakai poin, pakai bintang. Kalau Anda benar dapat bintang 5, kalau salah dikurangin bintangnya. Oke, itu tangible feedback. Itu memberikan reward using tangible object, ya, objek yang nyata seperti itu. Nah, tapi for evaluative and tangible ini tuh memiliki kelemahan. Kenapa? Karena mereka cuman ngasih sesuatu yang positif tanpa ngasih perbaikan atas yang salah gitu. Jadi cuman memotivasi, oke, kamu benar, tapi nggak pernah dikasih tahu kalau dia tuh juga punya salah di lain hal seperti itu. The next is verbal feedback. Verbal feedback. Verbal feedback itu yang mengarahkan sekaligus mengevaluasi. Jadi dikasih tahu salahnya gimana, dievaluasi, selanjutnya kamu harus seperti ini. Itu verbal feedback ya. Itu bentuknya juga oral dan itu dijelaskan langsung kepada murid. Oke, jadi verbal feedback ini dalam beberapa jurnal yang kami baca memang dia lebih baik ya dibandingkan tangible atau evaluatif tadi yang cuman ngasih positifnya doang tapi nggak ngasih tahu negatif-negatif dari siswanya gitu. Jadi dalam feedback ini pun teman-teman you have to have a standard gitu. Ada positif, ada juga negatif. Kalau siswa dikasih tahu positif, oke, good job. Tapi dia dikasih tahu juga dalam hal negatif, tapi kamu salah dalam hal ini, like that, oke? Itu verbal feedback. Lalu, and the next is symbolic feedback. Itu sama seperti verbal feedback. The next is cognitive feedback. Cognitive feedback provide prompts, cues, questions that help learners reflect on the quality of the problem solving process. Jadi cognitive feedback ini feedback yang mengarahkan siswanya untuk berpikir juga. Jadi nggak langsung oke, jawaban yang benar A ya, bukan C, nggak seperti itu. Tapi guru itu memberikan arahan seperti misalnya kenapa ini jawabannya past tense? Coba past tense itu digunakan untuk apa? Oh, untuk masa lampau. Sedangkan di tulisan kamu seharusnya kapan? Seharusnya terjadinya sekarang. Kira-kira past tense atau present tense? Nah, murid bakal berpikir, oh iya berarti present tense, Miss. Kenapa present tense? Karena seharusnya itu dilakukannya sekarang, bukan kemarin. Seperti itu. Oke, so cognitive feedback ini mengarahkan siswa untuk berpikir. Ya, jadi guru nggak langsung ngasih, ibaratnya ngasih lauk, ini loh lauknya seperti ini loh jawabannya ini, enggak, tapi guru memberikan semacam bisa question, bisa kode-kode yang mengarahkan siswa untuk berpikir. Jadi itu mengasah kognitif mereka atau otak mereka seperti itu. Ada beberapa cara ya untuk melakukan cognitive feedback. The first is confirm a learner's understanding, dikonfirmasi dulu pemahaman mereka. Terus yang kedua, add missing information to the student. Ya, kasih tahu apa-apa aja kesalahan mereka atau kekeliruan informasi yang mereka tangkap. Terus yang ketiga, replace misconception. Ya, terus the next is tune the learner's understanding by specifying condition and classifying concept. Dikasih tahu, oh ini tuh golongannya ini tuh ini gitu. Ya, teman-teman bisa spesifikasi atau golong-golongkan, klasifikasi ya sesuai apa klasifikasi
pengetahuan-pengetahuan yang teacher beri kepada learners gitu. Dan the last is beritahu ilmu yang baru. Setelah tadi kan sudah dikode-kodein gitu anak muridnya, kasih tahu yang benar. Itu di akhir sekali. The last is diagnostic feedback. Nah, kalau diagnostic feedback ini sebenarnya semua feedback yang saya jelaskan, yang panjang lebar tadi itu mengacu kepada diagnostic feedback, di mana itu tuh fokusnya itu kepada apa sih yang mereka butuhkan gitu. Okay, the role of diagnostic feedback is not simply to provide learners with error correction. Jadi diagnostic feedback itu nggak cuman teman-teman kasih tahu, oh salahnya nomor 1, nomor 2 salah, nomor 3 salah, nggak seperti itu. Tapi beritahu to address a cognitive gap between a current level of performance and some desired level of performance or goal. Jadi teman-teman kasih tahu, seharusnya kamu tuh udah paham sampai sini loh, tapi kamu baru paham sampai sini. Itu diarahkan gimana caranya? Oke, berarti kamu masih harus banyak belajar. Gitu. Gimana caranya si murid atau the learners itu tahu, oke, aku tuh salahnya masih banyak. Seharusnya aku tuh benernya udah 80, tapi kok aku masih standarnya di 50. Itu diagnostic feedback. Jadi mengarahkan gimana caranya si learners itu tahu levelnya mereka. Oke, that's all from me. Back to the moderator. Okay, thank you, Salma Salsabila. Maybe that's all from our group. Thank you for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.